Youthfriend's Events take care of it. Weddings, corporate, funerals, anniversaries and parties. We create instantaneous venues. No event is too big or too small. We provide events management, tenting decor, floral arrangement, catering, hiring of utensils and executive mobile toilets. Ask for our white dome tents. Call today to schedule your free consultation and site evaluation. Youthfriend's Events is your one-stop shop for your success is our business. Mani loving any punjo tek, erai ma punje. Mani erai any chikotek, erai ma chike. Ngamani loving any punjo betek, erai ma punje. Gadira love yero kende. Oyero toto jaber. Hai kwara mogi man Fredi Jakadongo Madisco. Ar chunyo nagi TV, aero neno chunyo nagi TV adundo joluo. Nikech mae e kama jothumbe te, mae od jongoma, mae kama promote jothumbe, mae kama wayude puonj makare, mae kama wawinje thumbe wa manyasani gi manyachon. Mana ka med ero chenro mar chunyo nagi TV, kete mane chunyo nagi TV adundo joluo. Wan kanyakla. Yo kanyanam, ma en chuny onagi TV. Kama joluo chokore adundo. Ma en Nyakusa Nyamama Nyamaro, the only Dudu queen existing. What do you tije kaka mag campaigning for girl child education, campaigning against gender-based violence, togi mamoko. To magi duto, iyudo mane chuny onagi TV. Chuny onagi TV, adundo joluo. Warwako ujo kanyanam duto. Chuny onagi TV, adundo jaluo. Ginyinga na ilonga ni Sospita Obungu Owich, an President mar Sufuria Revolution Movement Kenya. Kawuono ni wantiere chuny onagi TV. Kendo wakwayo oganda duto te kamoro amora ma untie. Mae kama dundo wayweyo godo kaka oganda jokanyanam. Biuru duto mondo mi ubed kanyakla kodwa e chuny onagi TV. Warwakou nikech kae kuma chuny weche wuokie. Biuru mondo winji luo kitwa gi timbewa. Mae en chuny dholuo kendo en chuny onagi dala. Mae chuny adundowa. Mae adundo mar jaluo. Mae adundowa. Mae dalawa. Mae kama onagi nitie. Warwakou duto. Amosino imore janeno mara kamora mora ma intiere. Kawuono en tarik 5 dweno endo mar auchiel higa mar 2024. Osemolo saa 7 mar odiochieng' arwakini machiegni e winjo moko kuom weche ma waikoni odiochieng' ma kawuono. Ka mokwongo to wayuda wechego eko koketgi e yono endo machuoka. People. I now invite the Right Honorable Raila Amolo Odinga to make his remarks. The farmers of Mira and Muguka have got the right to derive livelihoods.
story ya Mount Kenya na ukingpin na uregion na ubabe itenda. Now invite the Right Honorable Raila Amolo Odinga to make his remarks. Thank you. Thank you, Wycliffe. We have had a meeting with the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs, my brother, Honorable Wycliffe Musale Mudavadi, who led a team of government officials. This was in regard to my candidacy for the African Union Commission chairmanship. I wish to reiterate the obvious, that I am vying for a position in Africa, not in the government of the Republic of Kenya. But I need the endorsement of the government of Kenya for that African position. At this meeting, we exchanged notes on the state of the quest so far, the preparations from my side and the government side, and the next steps that require to be taken. The Honorable Prime Cabinet Secretary shared with me the situation and levels of preparation and commitment in the government. I have been very encouraged by the number of senior government officials offering to be part of this journey out of an understanding that we are in this as Kenya and not as partisan political parties. I appreciate the offer of support. I shared with the government team the situation and my levels of preparation from outside the government. I assured the team that on my own, I'm making every effort, tapping into my experience, relationships, and understanding of the continent to win the support of as many nations as I can. With committed and proper coordination between my team and the government, we should be able to clinch the seat. Komachielo wayudo ni jatenda kwetha mano kamano yudo bura mano Migosi Opiyo Wandayi koro odiochieng' ma kawuono ne ogo duonde piny ka osiro wachno endo mar agoyo marufuku wechego eko mag mira mane osetima e kaunti no endo ma Mombasa, ka wacho ni agoyo marufuku mano wechego eko mag mira biro konyo rowere ma opogore mago mawuok e counties ma pacho ka endi, ka wacho ni en osiro wachno endo kendo nego bed ni piny owacho mar counties mopogore kod piny owacho mamalo onego bedo ni ng'iyo wechego eko mag goyo marufuku mira mondo mi okonya ngima oganda mathoth. The farmers of Mira and Muguka have got the right to derive livelihoods. Such right must be tempered with the greater good of the country as a whole. Our thinking and position is that it is not in the interest of this country. It is not in the objective interest of this country to continue to allow for the rampant consumption of
Muguka, with its obviously adverse effects on the lives of our young people. So this debate must continue, but I don't think it is right, first and foremost, for the national government to give edicts to counties. Counties in their own right have got the capacity, indeed the right, to impose levies. I've talked to the leadership of the Coast Parliamentary Group and the governors. I've offered to organize a major walk either in Mombasa or the 6 counties. Are they convenient to them? We are working on the logistics and everything, and we'll advise you very soon. It will be a massive work that I've never seen. Komachielo wayudo ni jogo ma odaka e kor gwenge go eko mag kata ka kor gwenge mag Naivasha koro ong'isi mondo omi odar mano kaluwore kod pong' mar namataro no endo mar Naivasha ka koro wachore kata oseyangore ni ng'at achiel osewito ngimane mano kane onimo e namataro no endo, kendo wayudo ni jogo ma odaka e alwora no endo mar namataro no endo mar Naivasha koro utegi osegore piny kata ruombore piny ka koro ikwayo jodak ma odaka e alwora no endo mar aora Naivasha mondo omi odar mapiyo piyo mondo omi kik jukgi kod masirano endo mar piyo ulama muomore. Kyoto area today is under distress. We are talking about around 20,000 people being affected by the waters, yet no any redress is being addressed here. So mine is to ask the national government to come in and intervene. The president has given some ultimatum when it came to Mathare area some time ago, and he said that people will be displaced and given some amount to relocate to other areas. These people have not been given anything, and no one is addressing their issues. Kuna ministry ya disaster ambayo ilikuwa na imejiandaa na pesa ya kufanya na kushughulikia maneno kama haya. Tunashindwa wamekuwa wapi? Saa 12 mpaka saa 12. Ukiwa nje usiingie pandi ama usitoke. Viboko zina randa hapa na nyati siko kwa wingi sana. Hii machi imekuja polepole sana, lakini tumeashumu na tumetembea manyumba imeshindikana. Ukienda nyumba hata haifai T-post. Kila nyumba no endo kiknya. Mental health in our places of work. After COVID, the numbers have really escalated. In the year 21-22, we saw 13,000 civil servants who had issues of mental health. We are expecting the number to go up by end of this June. We'll get the figures by the end of the financial year. So these issues are real. And it is time that we take time and address them seriously. And we are looking at it holistically. But when we talk about emotional intelligence, it's where we are talking now to the officer himself, because they need to be emotionally stable for them to be able to carry out that function. Because when you are dealing with HR, you are dealing with individuals, and each individual has a unique problem. There must be a paradigm shift, the lens through which we look at mental health and wellness within places of work. Today, we are inviting you, as we deepen our partnership, that we need to adjust, and drastically so, how we view our own wellness as the in-charges. We are not robots, we are not machines. We must do what we must do, because if we don't do it, then our charges will suffer.
Jima kwan giromo 360 mano mawuoka e kor gwengego eko mag lunga mano e kaunti no endo makwale korono bedo kod mor mokalo bang' kane giyudo puonj mano kotenore kod pith mar kich kendo nomigi gigo eko manyasani mar pidho kichgo eko kendo koka ginyalo yudo morno endo mar kich. Piny owacho mar kaunti no endo makwale kane omakore kod riwruok moro ma ong'ere kaka Kids Care ne otimo puonj ne jogo eko modak e kaunti makwale kendo ne giyudo puonj mopogore opogore ka koro ne gigolo mor margi e wi puonj mane giyudo no. Watu wamekula asali toka Adam na Hawa, na ni chakula ambacho kina thamani katika miili yetu. Nipongeze sana yale makundi ambayo yameangazia mradi huu. Kile ambacho nimesisitiza kwa hawa wa supporters wetu ni kwamba makundi ambayo yako hapa, nimeleta idara za serikali ziwasaidie. Kids Care ikifanya msaada huu, serikali ya Kwale nayo ifanye msaada huu ili tuendeleze zaidi, ambapo tutapata watu ambao tunapatiwa na jamii wenyewe, wale ambao kwamba hawajiwezi, lakini tunaweza tukaungana nao tukaboresha maisha polepole. Mwishowe ni kwamba wakaweze kuwa wanaweza kujisimamia. Kwa hivyo tutakuwa na mafundisho ambayo kwamba yatakuwa yanalenga ufugaji wa nyuki na pia na hamasa ya kulinda mazingira ili nyuki waweze kupata kuwa katika kapodwana e wechego eko magapura to wadhi nyake kaunti no endo ma Bungoma ma wayudo ni piny owacho mar kaunti no endo ma Bungoma koro ne ogolo puonj kata ne ochako chenro no endo mar puonjo jopur e yorego eko maginyalo pidho godo mago gik mopogore opogore e puothegi ka koro gijiwo jopur makono mondo omiyo timatek kendo olu chike duto ma oketi kendo gilu puonje duto ma osebed ka ipuonjogi mano kotenore kod wechego eko mag pur ka giwacho ni gibiro nyaka chuogo ne jopur mano chirni ma gibiro bedo ka giuse mwandugi mano ka gisepidhogi kendo kata ginyayo lemo e yono endo makare. Na kile kitu ambacho tunataka kutimiza hapa Bungoma ni kuwa kila mkulima ambaye analima asilime tu vyakula vyake vya nyumbani, aweze kulima vyakula ambavyo vitamwezesha kupata fedha zingine mingi ambazo ataweza kutumia kuchunga watoto wake, kuwalipia fedha za shule na kuweza kujipandisha maisha yake kama mkulima. Tayari wamepanga mpangilio ya kufuka kuku, kufuka ng'ombe, kupanda kahawa na kuwa na avocado. Na hiyo ni furaha kuu, kwa maana hiyo ikiwa namna hiyo shirika ikiingia ndani na waone wanaweza kuchukua watu namna gani, tuwe trend kwa njia mzuri. Inafanya mtu unakuwa na chakula kwa boma, mbolea yao ni mzuri, mbegu yao hauna taswishi nayo, tena wanakupea bidhaa kwa wakati unaofaa. Climate change is here. We can educate our farmers ya kwa climate change is here. Mitigating factors ziko. Various departments kwa counties zinafanya kazi tofauti. There's this department of environment that is dealing with the climate change. There is the disaster management directorate that mitigates now after the actual hazard has happened.
Komachielo wayudo ni riwruogno endo mar Jo-Scout mano e kaunti no endo ma Pokot koro chako chenro mar puonjo mano jopuonjre e wechego eko mag pidho yiende mar mondo omi orita alwora e yono endo makare, ka koro ginyiso skunde mopogore opogore mago mawuok e counties mopogore opogore mondo omi koro chuoga thuolono endo mar puonjo jopuonjre wechego eko mag pidho yiende kod mano endo mar rito alwora e yono endo makare mondo omi obi okonya e sechego mantiere lokruok mar kor lwasi e pacho ka. Maskauti hapa Kenya ni wengi. Idadi yao ni zaidi ya milioni 2. Kwa hivyo hawa ni watu wazuri, watu wengi ambao wakihusishwa katika mambo ya mazingira tunaweza pata manufaa mengi. As Scouts, we are partnering with the national government to ensure that initiative launched by our president Komachielo wayudo ni sechegi ma wechego eko mag siasa pod medo bedo maliet mano e kor gwenge ma pacho ka endi. Jaod bura ma Webuye ma Nyandwat mano migosi Martin Wanyonyi koro okwayo jalup jatend piny Kenya mano migosi Rigathi Gachagua mondo koro riwre lwedo kod migosi Raila Molo kata migosi mano William Ruto ma en jatend piny Kenya ma pacho ka endi mondo omi koro gichop singo duto mane gisingo ne oganda jo Kenya magine wacho e kor gwengego eko mag Webuye kama ne oloso kod jofwamb weche kawacho ni onego bed ni sirikal mar Kenya Kwanza onego bed ni koro chopo singo duto mane ochiw kata mane gichiwo ne oganda jo Kenya. Kama histori ya Mount Kenya na Kingpin na region na ubabe itaendelea. Sisi tumeomba ya kwamba Mheshimiwa Rigiji apevwe kwa mtu mwingine akwe Deputy President William Samuel Ruto, na kama atapevwe, katiba yetu iko clear within the constitution on how parliament can force Mheshimiwa or the Deputy President to step aside, to resign and pave way for somebody else to help William Ruto build the Republic of Kenya, unite Kenya and move this country forward. And her people. I now Mana kamano janeno mara magoi makela igiko weche manyien mane waikoni odiochieng' makawuono ameda mana tudori kodwa mano kawango molo sa chiele wange marido weche manyien e yudno maradimbo riti masani kanyinga en Sheila Magare.